one day when Jesus was born, siku rin'wana loko Yesu a velekiwa, there were three people from the east. a ku ri na vanhu vanharhu va ku huma evuxeni. And the Bible shows us that they noticed a star wherever they were. Bibele yi ri vanhu lava vone nyeleti laha a va ri kona. And they were able to interpret that star. Va kota ku hlavutela nyeleti liya. When they saw the star, Loko va vone nyeleti, they interpreted that somebody of significance was born. va swi teke ku ri hayi ku na munhu wa nkoka loyi a nga velekiwa. What struck me is that they were not born again. Leswi nga ni hlamarisa i ku ri vanhu lava a va nga ponisiwangi. They were not even Jews, A va nga zi va ri Vayuda. but they had the capability to interpret stars. Kambe a va ri na vuswikoti bya ku hlavutela na tinyeleti. And they followed that star Va tlhela va landzelela nyeleti liya until they arrived in Jerusalem. ku kondza va fika eYerusalema. And they told the king, Va byela hosi who was Herod at that time, loyi a ku ri Herode hi nkarhi walowo. and they said, there is a king born in this land, Va ku ri ku na hosi yi nga velekiwa ka tiko leri. because we saw his star. Hikuva hi vonile nyeleti ya yona. That got me thinking Leswi endle leswaku ni sungula ku hleketa. that how can mere human beings, Ku ri vanhu nje how can they look at a star va swi kota njhani ku languta nyeleti. and link it to the birth of somebody's significance? Va yi hlanganisa ni ku velekiwa ka munhu wa nkoka. Hallelujah. Amen. It tells us Swi hi byela ku ri that sometimes our destinies minkarhi yin'wana vuyo bya hina can be read through stars. swa endla byi kota ku hlayiwa hi tinyeleti. These guys were from the east. Vanhu lava a va suka evuxeni. According to the Bible, Hi ku ya hi Bibele, people who are from the east vanhu va ku huma evuxeni are people who are able to read human destinies i vanhu va ku kota ku hlavutela vuyo bya vanhu through spiritual technology. hi ku tirhisa swilo swa ximoya. And if they can read it, Loko va kota ku hlaya, if they don't like you, loko va nga mi tsakeli, they can alter it. va nga kota ku cinca vuyo bya n'wina. To me, going to the next level Eka mina ku ya ka xiyimo lexi landzelaka is taking your destiny to the next level. swi vula ku ri mi teka vuyo bya n'wina byi ya ka xiyimo lexi landzelaka. There's no human being who's a mistake in the earth. A ku na munhu loyi a nga ta hi xihoxo laha There's misaveni. no human being who's a mistake in the earth. A ku na munhu loyi a nga ta hi xihoxo laha misaveni. Hallelujah. Amen. Every human being, Munhu un'wana na un'wana, no matter how insignificant they are physically, hambiloko mi n'wi langutele mi vona ku a nga ri na nkoka, every human being has a divine destiny. munhu un'wana na un'wana u na vuyo bya ku suka henhla tilweni. And that destiny is to manifest God. Naswona vuyo bya lebyi i ku humesela xikwembu ehandle. Hallelujah. Amen. To manifest God in a special and unique way. Ku humesela xikwembu ehandle hi ndlela ya ku hlawuleka. Are you with me, somebody? Mina ke. I always say that the greatest injustice on the earth Ni tshama ni ri karhi ni ku ri xihoxo xikulukumba laha misaveni is the attack or manipulation of human destiny. i ku hlaseriwa ni ku cinciwa ka vuyo bya vanhu. There are so many human beings in the earth Ku na vanhu vo tala laha misaveni who don't know why they were born. lava nga tiviki xivangelo xa ku va va Others velekiwile. are in the wrong career. Van'wani va le ka tikheria leti nga riki tona. Others are in the wrong marriages. Van'wani va le ka vukati lebyi nga riki byona. They are not living according to their destiny. A va hanyi hi ku ya hi vuyo bya vona. Hallelujah. Amen. It is important Swi na nkoka to discover your destiny ku va munhu a tiva vuyo bya and yena fulfill it a tlhela a byi while you are hetisisa still in your physical body. loko a ha ri ka miri wa yena wa Because nyama. one day Hikuva siku we will rin'wana all appear before the Master hinkwani hi ta humelela mahlweni ka hosi. and we will give an account Hi ta fika hi vulavula leswi hi nga of swi endla what we have done ku ri hi endle yini with our destiny. hi vuyo bya hina. You don't want to discover your destiny that time. A mi lavi ku tiva vuyo bya n'wina hi nkarhi wolowo. You need to discover it now. Mi fanele mi byi tiva sweswi. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. So tonight, Madyambu lama there is grace available ku na
tintswalo leti nga to kona align our stars with our destinies, ku va byi vuyisela tinyeleti ta hina ni vuyo bya hina both spiritual and physical. eximoyeni ni le nyameni. You will be in the right career. Mi ta va ka career ya You will be in the nkosi. right business. Mi ta va ka bindzu leri nga rona. Hallelujah! Amen. There's grace available Ku na tintswalo leti nga kona on this earth. emisaveni leyi. As we have learned with that example that human beings saw star and they were able to see that somebody great was born. Tanihileswi hi nga dyondza ku ri vanhu va vona nyeleti va kota ku vona ku ri munhu lonkulukumba u velekiwile. I still believe. Ni ya mahlweni ni tshemba. Am I allowed to move around? Na pfumeleriwa ku fambafamba. Thank you. Inkomo. You can't wear a suit like this and hide behind this side. Mi nge mbali suti yo saseka so se ni mi tumbela leyi. Amen. Amen. There are people still today Ku na vanhu namuntlha who are able to read a star when a baby is born. lava kota ku hlaya nyeleti loko n'wana a velekiwa. And I said, if they can read it, Ni te ri loko vo kota ku yi hlaya they can alter it. va nga yi cinca va yi hundzuluxa. So this thing of the gospel of Jesus Christ Mhaka leyi ya evhangeli ya Yesu Kreste is not to be taken for granted. a yi fanelangi yi tekeriwa hansi. The gospel is power. Evhangeli i matimba. Hallelujah. Amen. The Bible says in Isaiah chapter 60, Bibele yi ri ka Isaiah chapter around 6 verse 4, eka verse 4 that kings will come to the brightness of your rising. ku ri tihosi ti ta ka ku vangama ka ku tlakuka ka The n'wina. more your stars shine, Loko nyeleti ya n'wina ya mahlweni yi the more your vangama destiny helpers rise. hi kona vapfuni va vuyo bya n'wina va The more tlakukaku. your innovation is opened. Hi kona ni miehleketo ya n'wina yi pfulekaku. Hallelujah. Amen. These people who came to see the baby Jesus, Vanhu lava nga ta va ta vona they n'wana came Yesu with so much gifts. va ta na tinyiko to tala. He did not even call them. Yesu a nga va He did vitana not even know them. a nga va tivi no But va when they tivi. saw the star, Kambe loko va vona nyeleti they traveled va teke with rendzo gifts. va ri na tinyiko. Hallelujah. Amen. That day when they found the baby, Siku leri va nga kuma n'wana they gave Yesu him so much offering va n'wi nyike minyikelo yo tala to sustain all his ministry. ya ku hlayisa mintirho ya yena hinkwayo. So when your star is identified, Loko nyeleti ya n'wina yi destiny tiviwile helpers will look for you. vapfuni va vuyo va ta mi Whether they lava. are in the UK, Hambi va ri whether they UK are in the US, hambi va le US may they discover your star. a va kumi nyeleti ya May they n'wina travel until they find you. a va teki rendzo ku kondza va mi kuma. The amen is very slender in this Amen place. leyiwani yi onde ngopfu ka ndhawu leyi. Are you in this place? Mi kona ke So sometimes minkarhi yin'wana the connections you need ku hlanganisiwa loko mi ku to dingaku accomplish your destiny ku va mi kota ku fikelela ka vuyo bya n'wina requires for your star to shine. swi dinga ku ri nyeleti ya n'wina yi vangama. Hallelujah. Amen. So that people that God has put in place Ku ri vanhu lava xikwembu xi nga va veka to connect with you ku ri va hlangana in na your n'wina business or in your career, ka bindzu ra they n'wina will be kumbe ntirho wa able to n'wina meet you. va ta kota ku hlangana na n'wina. Amen. Amen. Every covering that has covered your star, Swilo swin'wana I swin'wana swi nga remove it in the name of nyeleti ya n'wina. Jesus. Na swi susa hi I vito say ra I Yesu. remove it in the name of Na swi Jesus. susa hi vito ra Yesu. Hallelujah. Amen. May your destiny helpers never sleep until they find you. Vapfuni va vuyo bya n'wina va nge tleli ku kondza va mi Life kuma. is about relationships. Vutomi i mhaka ya vuxaka. You will meet the right people at the right time. Mi ta hlangana na vanhu I va say you ntiyiso will hi meet nkarhi the right lowunene. people at the right time. Leri mi ta hlangana na vanhu va ntiyiso May hi nkarhi God guide lowunene. your feet into the right places. Xikwembu a xi mi yisa At the etindhawini right ta time. kahle hi nkarhi wa kahle. Hallelujah. Amen. So there's a way in which we remove these blankets Ku na ndlela leyi hi susaka minkumba leyi which has covered our stars. leyi nga pfala tinyeleti ta hina. Life is spiritual. Vutomi i mhaka ya ximoya. You understand that? Ma swi twisisa swa Life leswi? is spiritual. Vutomi i mhaka ya ximoya. When a veil is removed Loko ku susiwe nkumba lowu over the star of a man, ehenhla ka nyeleti ya his munhu influence is effective. u kota na ku fikelela swilo hi matimba. With little effort, A ri karhi a the tirha xiswona. results are mega. Mbuyelo wa kona hi lowu kulukumba. But there's a way. There's a way Kambe ku na ndlela in order to make sure
ku va hi kota ku tiyisisa that your star ku ri nyeleti ya n'wina is opened. yi pfulekile. And remember this, Tsundzukani leswi, you did not give birth to yourself. a mi ti velekangi. You have to understand what I'm saying. Mi fanele mi You did twisisa not leswi ni give swi birth to vulaka. yourself. A mi ti velekangi. They say when a baby is born, Va ri loko n'wana a velekiwa he receives 23 chromosomes from the father, u kuma ti-chromosome ta 23 kusuka ka tatana, 23 from the mother. a kuma ta 23 kusuka ka This manana. carries the genetic coding Ti-chromosome letiwa hi tona ti nga rhwala swilo swa yena swa that ti-gene determines the personality of that person. leti vulaka ku ri munhu loyi u ta hanyisa ku yini. Hallelujah. Amen. How this person will grow up, Ku ri munhu loyi u ta kula what njhani, they will become. ku ri u ta hundzuka yini. And this is where a lot of attack is on humanity. Laha vanhu va hlaseriwaka kona ngopfu. You might be born, most of the children when they were born, there were some rituals that were done on them, whether they were cut, whether abapuniwa. I'm not sure in Guyana if it happens, but in most of our black families, when we were born, something happened. Whether our hair, the first hair was cut. Minkarhi yo tala Yeah, whether what do we call that thing that remains here when a baby is born? umbilical cord, Yes. Where is yours? rumbu ra n'wina ri kwihi? Ask your neighbor, where is your umbilical cord? Where was it thrown? Nkava wa n'wina wu cukumetiwe kwihi? Yes. Who took it? Wu teke hi mani? What if this person was able to read your star? I kwihi munhu loyi a nga kota ku hlaya nyeleti ya You might n'wina? not be able to do anything about where you were born from. Swa endla mi nga koti ku tiva nchumu hi laha mi humaka kona. But now that you have come of age, Kambe sweswi mi nga now kula, that you know Christ, sweswi mi tivaku there is Yesu, something you can do ku na leswi mi to nga kota become ku swi the first endla one in your family ku va mi hundzuka wo sungula to ndyangwini wa ka achieve your n'wina, destiny. ku fikelela vuyo bya And you n'wina. can go and release the others. Mi nga kota ku ya mi ya tshunxa lavan'wana, But there is a way kambe ku na ndlela how that thing is done. leyi leswi endliwaka ha yona. Amen. Amen. You know, you have to understand that the fight we are engaged in Mi fanele mi twisisa ku ri nyimpi leyi hi yi lwaku is spiritual. i ya ximoya. And it's about the interference, the stealing, the hijacking, the corruption of human destiny. I timhaka ta ku nghenelela ni ku yiva ni ku onhiwa ka vuyo bya vanhu. It's important to notice that. Swi na nkoka ku swi lemuka. And when Jesus came, Loko Yesu a he tile, came to correct exactly that. u tele ku lulamisa swona sweleswo. Hallelujah. Amen. Praise the Lord. Amen. Like in Colossians chapter 1 verse 15. Bakolosa chapter 1 verse 15. Are we going to project the scriptures there? Yes. Okay. Colossians chapter 1 verse 15. Hallelujah. Amen. The music in this church is on another level. Music kwele kerekeni leyi hey wu le henhla ngopfu. Colossians chapter 1 verse 15. I didn't know you can sing, man of God. A ni nga swi tivi ku ri ma yimbelela nandza wa hosi. Okay, I will read it from my Bible Ni ta hlaya hi Bibele ya mina. when it's coming out there. It says, Christ is the image of the invisible God, Kreste I xifaniso xa Xikwembu lexi nga the voniwiki. firstborn of every creature. Mativula ya hinkwaswo leswi tumbuluxiweke. Look at verse 16 very closely. Langutani verse 16. For by him were all things created Hikuva ha yena swilo hinkwaswo swi that tumbuluxiwile. are in heaven Leswi nga le and tilweni that are in earth, ni leswi nga le misaveni. visible and invisible. Leswi vonekaka na leswi nga vonekiki. Visible and invisible. Leswi vonekaka na leswi nga vonekiki. Let's read it again. A hi hlayeni nakambe. For by him were all things created. Ha yena Xikwembu xi tumbuluxile swilo hinkwaswo. Hallelujah. Hallelujah. Amen. They found it. Va yi kumile.
For through him, God created everything. ha yena xikwembu xi tumbuluxile swilo God created hinkwaswo. how many things? Talk to Everything. me, somebody. How many things? Everything. We are going to list all these things. Hi ya ku swi vuleni swilo leswi hinkwaswo. Other things are in heaven. Swilo swin'wana swi le tilweni. Others are in the earth. Swin'wana swi laha So there are misaveni. things in heaven. Ku na swilo etilweni. There are things in the earth. Ku na swilo emisaveni. And heaven there Etilweni does not necessarily mean where God stays. a swi vuli laha xikwembu xi It tshama means kona. the invisible world. Swi vula misava leyi nga vonekiki. Even here in Guyana, Hambi kwala Giyani, every community tiko has rin'wana na a rin'wana heaven on top of it. ri na tilo henhla ka rona. Hallelujah. Amen. And some things can be seen. Swin'wana swa vonaka. Some things cannot be seen. Swin'wana a swi vonaki. Now I want you to see here. Sweswi ni lava mi vona leswi. Do you have King James if it doesn't take time? It says, including spiritual powers, Swi ri ku katsa ni matimba ma ximoya. lords, Tihosi, rulers, vafumi and authorities. na vanawu. Some of these, Van'wana lava they are human beings. I vanhu. Are you hearing me, somebody? Some of us here, Van'wana va hina laha we are principalities, hi ti-principality, thrones, dominions, swiluvelo ni ku fuma and authorities. ni vulawuri. What I'm saying is, Leswi ni swi vulaka I ku when you were born, loko mi there is a velekiwa destiny that God has for your life. ku na vuyo lebyi xikwembu xi nga na byona ni And vuton'wini that bya n'wina. destiny Naswona vuyo lebyi depends on the office God has given you from birth. byi ya hi laha xikwembu xi nga mi veka kona ku sukela loko mi velekiwa. You might not know it, Swa endla mi nga swi tivi. but for you to achieve your destiny, Kambe ku va mi kota ku fikelela ka you vuyo bya have to n'wina, occupy that particular office. mi fanele mi teka ndhawu ka ndhawu yaleyo xikwembu These xi nga are mi not vekela. only angelic, Lani a va vulavuri hi swa tintsumi no, it's ntsena, also human. va vulavula na hi vanhu. Some of you are spiritual powers Van'wana va n'wina mi in your va family, matimba in emindyangwini ya your ka n'wina, company, eka in your khampani ya community. n'wina, eka tiko ra ka n'wina. Some of you are lords, Van'wana va n'wina mi some of you are tihosi, rulers, van'wana va n'wina mi some of you are vafumi, authorities. van'wana va n'wina mi tindhuna kumbe valawuri. Hallelujah. Amen. Now, the forces we are engaged with Matimba lama hi hlanganaka na do wona not have authority in the earth. a ma na vulawuri emisaveni, They are spiritual, i ma but ximoya, they don't have authority in the earth. kambe a ma na vulawuri emisaveni. The earth is given to man. Misava yi nyikiwile vanhu, The earth is given to you and I. misava yi nyikiwile mina na Are you hearing me, n'wina. somebody? Mi le ku ni tweni? Some of these things in families, Swilo swin'wana leswi nga kona some of mindyangwini, these ritual miphatlo in families, mintirho leyi ya xintu yi nga kona they are emindyangwini, designed yi endliwile to give these beings authority ku va yi nyika swilo leswiwani to matimba, rule our world ku va swi ta lawula emisaveni ya using hina, our offices. swi ri karhi swi tirhisa tiofisi ta hina. Am I audible, man of God? Na twala na ndza wa hosi. When we go to the next level, Loko hi ya ka you xiyimo are lexi going to landzelaka, sit on your throne tonight. mi ya tshama ka xiluvelo xa n'wina madyambu lama. Keranza hadagia bashata. You are going to sit on your throne tonight. Mi ya tshama ka xiluvelo xa n'wina Can I madyambu have lama. King James? Hallelujah. Amen. When you sit on your throne, Loko mi tshama ka xiluvelo xa n'wina, strategic influence becomes automatic. mi kota ku fikelela ka In tindhawu the to tala. night, you will see visions and dreams in accordance with your destiny. Mi ta vona milorho ni swivona leswi fambelaka na vuyo You bya will n'wina. know inside, Mi ta swi tiva hi ndzeni ka what n'wina is my calling? ku ri ni What vitaneriwa is it yini, that I love? ni rhandza What is yini, it that I was born for? ni Who velekeriwe is yini, it that I must marry? i mani fanele ku ni How n'wi am I teka, supposed to do it? ni fele ni swi endlisa ku yini. You will know on the inside. Mi ta swi tiva hi When ndzeni ka you n'wina sit on your office, loko mi tshama ka ofisi ya n'wina. I say in every family, Ni ri ka ndyangu wun'wana na wun'wana, there was a hijack of families a ku ri na ku tekiwa ka mindyangu many, many years before we were born malembe ndzhaku mi nga se velekiwi for the sake of those offices. hi mhaka ya tiofisi letiya, By beings that do not have physical bodies.
hi swilo leswi nga riki na miri wa nyama Because they don't have physical bodies. hikuva a va na miri wa They nyama cannot influence the earth. va nge swi koti ku endla swilo laha But they misaveni want human beings kambe va lava vanhu who have physical bodies lava nga na miri wa nyama to hijack their offices ku ri va kota ku teka tiofisi ta vona and render human beings useless. va endla ku ri vanhu va nga pfuni nchumu But I believe that in this conference, kambe ni pfumela ku ri there ka is conference enough leyi grace ku na to tintswalo ta ku restore ringana your throne. ta ku vuyisela xilungelo xa n'wina Hallelujah. amen Because why some of you are the only one who got born again? hikuva van'wani va n'wina hi mhaka yini ku ri n'wina ntsena mi Why nga do you come ponisiwi to church? why hikwalaho ka yini mi ta kerekeni Sometimes life is difficult. minkarhi yin'wani vutomi But bya why tika do you keep on coming to church? kambe hi mhaka Why yini mi do ya you keep mahlweni mi on ta kerekeni believing? hi mhaka yini mi ya There's mahlweni a mi calling pfumela on the inside. ku na ku vitaniwa There's a ntsena destiny on the ku na inside vuyo endzeni that is calling you. lebyi mi vitanaka Let me show you an example of this. Mushinga shinga. mo ni mi kombeta xikombiso xa leswiwani Hallelujah. amen Praise the Lord. amen Are you still here? ma ha ri kona Are you sure? In the book of Acts, eka buku ya mintirho chapter 14. mintirho 14 Praise the Lord. amen Verse 3. We'll start from verse 3. hi ta sungula ka ndzimana ya vunharhu Amen. amen Sharabalagadeli basukatalabaya hadela sikata. Let's start from Acts 13. Acts 13. a hi sunguleni ka mintirho 13 Verse 6. hi sungula ka ndzimana ya ntsevu You see, ma vona sometimes God's people minkarhi yin'wani vanhu va xikwembu do not understand the power of these offices, a va twisisi matimba ya tiofisi the leti power of executive offices, even in human governments. matimba ya tiofisi ta le henhla ni le ka mfumo wa vanhu These offices are powerful tiofisi leti ti na matimba for the will of God in the earth. ku va ku rhandza ka xikwembu ku humelela Are laha you hearing misaveni me, somebody? mi le ku ni tweni Which office you occupy, even at work, is important. na ofisi leyi mi tshamaka ka yona ntirhweni yi na The nkoka authority in that office vulawuri bya ofisi yaleyo can be strategic byi nga kota ku tirheka for the gospel. leswaku ri evhangeli yi ya mahlweni Here, we learn that apostles stayed there for a long time, lani hi dyondza ku vaapostola va tshame ka ndhawu leyi nkarhi yo speaking leha boldly about the Lord, va ri karhi va vulavula hi hosi who va na ku proved that their titshemba message is that 13. 13 verse. Verse what? verse Verse 6 6. 13 verse 6. Shakatalabasi Acts yarabata. 13 verse 6 Yes. And when they had gone through the Isle unto Paphos, they found a certain sorcerer, a false prophet, a Jew whose name was Bar Jesus. kute loko va tsemakanyile They xihlale went all across the way, across the island. va fambe hi tiko leriyani hinkwaro Hallelujah. Amen. It's okay, it's okay. Now they found a certain sorcerer. va kume mungoma wun'wana Hallelujah. amen They went all the... Oh, all right. Is the previous one. All right. This sorcerer, mungoma lowu you know what is a sorcerer? ma tiva ku ri mungoma i yini Maybe if you are here, you used to be a witch, you can raise up your hand and tell these people what is a sorcerer. Don't fear.
kumbexani mi kona mi ri noyi khale mi nga yima mi byela ku ri mungoma I yini mi nga chavi So that these people can understand that witchcraft is bad. ku ri vanhu lava ta swi twisisa ku ri vuloyi a byi kahle Because of their capability to alter human destiny. hi mhaka ya vuswikoti bya vona ku va va hundzuluxa vuyo bya vanhu A person can live a suffering life on earth munhu a nga hanya vutomi bya ku while xaniseka their emisaveni destiny is of royalty. ku ve ni vuyo bya yena I bya vuhosi So they found a certain sorcerer va kume mungoma whose wun'wana name was Bar Jesus. loyi vito ra yena ku ri Bar Jesus You see it. ma swi vona Next verse. vhesi leyi landzelaka Which was with the deputy of the country, loyi a ri na muyimeri wa tiko Sergius Paulus, Sergius Paulus a prudent man, n'wanuna wa ku who called hlonipheka for Barnabas and Saul, loyi a nga vitana who Barnabas desired na to hear Saul the gospel. loyi a navela ku twa evhangeli Let me explain it in simple terms. mo ni swi hlamusela hi ndlela yo olova There was a mayor a ku ri na murhangeri who desired that the man of God must come and preach the gospel to him. loyi a navela ku ri nandzu wa hosi a ta ta n'wi chomelela evhangeli But in the office of the mayor, kambe ofisini ya meyara there leyi was another man a ku ri na n'wana na un'wana who was a sorcerer. loyi a ri mungoma Brothers and sisters, vabuti wa mina na vasesi wa mina if in your company, loko ku ri ku eka khampani ya in n'wina the higher offices, eka tiofisi they ta le are henhla occupied by sorcerers, ku tshame we take vangoma them out tonight. a va hlongola madyambu lama May God's people take over powerful vanhu positions. va xikwembu a va teki switulu swa matimba Hallelujah. amen So this mayor desired to hear the word of God. meyara loyi a tsakela ku twa rito ra xikwembu Look at the next verse. langutani vhese leyi landzelaka But Elimas the sorcerer, kambe Elimas loyi for so is his name by interpretation, hikuva hi leri I vito ra yena loko ri hlavuteriwa withstood them. a va pfalela ndlela Yeah, I love that. Aba pfalela ndlela. Why? hi mhaka yini This man was a sorcerer. hikuva n'wana loyi a ri noyi Sorcerers pfala ndlelas. valoyi va mi pfalela ndlela they close Any the way for sorcerer you in your way, loyi n'wana na n'wana a nga we yima take ndleleni ya them out. n'wina a n'wi susa You are going to the next level. mi ya ka xiyimo lexi landzelaka Hallelujah. amen Tell your neighbor, I'm going to the next byelani level. makhelwani ku ni ya ka Say xiyimo lexi every landzelaka sorcerer loyi wun'wana na wun'wana out of the way. suka ndleleni Remember, this sorcerer was not wearing traditional clothes with some beads. tsundzukani ku ri mungoma loyi a nga mbalanga He was ximbalo xa educated. xintu a dyondzekile He was working in the office of the mayor. a tirha ofisini ya But he meyara was an agent of Satan there. kambe a ri mutirhi wa And he satana wanted kwalaha to prevent the mayor from hearing the a gospel. lava ku pfalela meyara ku ri a nga twi He evhangeli wanted to prevent the mayor from going to church. a lava ku pfalela meyara ku ri a nga Hallelujah. kerekeni amen So seeking to turn away the deputy from the faith. a lava ku ri Next verse. muyimeri a nga yi Next eka verse. ripfumelo Then Saul, kutani Saul who's also called Paul, loyi a vitaniwa Paul filled with the Holy a Ghost, tatiwe hi moya lowo kwetsima set his eyes on him. a n'wi languta Next verse. vhese leyi Brother, you landzelaka must be filled with the Holy Ghost. mi fanele mi tatiwa hi moya lowo And kwetsima said, kutani a ku oh, full of all subtlety, hey, Englishman, and all mischief, wena u nga tatiwa hi thou vubihi child of the devil, wena n'wana wa diyabulosi thou enemy of all righteousness, wena nala wa lava lulama will thou not cease a wu nge tshiki to pervert the right ways of God? ku pfalapfala tindlela ta hosi leto So lulama Paul saw through him. Saul u kota ku n'wi vona They are not only protecting the mayor from hearing the gospel, a va zi va pfalela ku ri meyara a nga they twi are evhangeli also ntsena protecting God's people from being promoted to higher offices. va tlhela va pfala ku ri vana va xikwembu va nga tlakusiwi va ya ka switulu Because swa le they henhla know hikuva va swi tiva with that power, ku ri hi matimba you lamaya will make impact for Jesus Christ. mi ta tirha ntirho lowu wa matimba mi endlela yesu We are lifting you up into higher offices. hi mi tlakusa mi yisa ka tiofisi ta le henhla Can you shout amen? mi nga huwelela amen So let's see the next verse. a hi yeni ka vhese leyi landzelaka And now, sweswi behold, the vona hand of the Lord is upon you, voko ra hosi ri le henhla ka and wena thou shalt be blind, u ta fa mahlo not seeing the sun for a season. u nge voni dyambu nkarhi And wo lehanyana immediately hi nkarhi wolowo there fell on him a mist,
kutani ku huma munyama and a emahlweni ka yena darkness. kutani a weriwa hi munyama And he went about seeking someone to lead him by the hand. se ni a fambafamba a lava munhu loyi a nga ta n'wi khoma hi voko Wow. swa hlamarisa Wow. swa hlamarisa Wow. swa hlamarisa Every sorcerer in your path, mungoma un'wana na un'wana nga they will endleleni ya n'wina become blind tonight. u ta fa mahlo I said they namuntlha will become blind u tonight. ta hundzuka bofu They will no namuntlha longer see the a way. va nge hi voni ndlela They will no longer see the way. a va nge hi voni Their ndlela mirrors will no longer work. swivoni swa vona swi nge he tirhi Hallelujah. amen They will not be able to see your destiny. va nge koti ku vona vuyo They bya will n'wina just be surprised. vo to When they hlamala come to work the following day, loko va ta you are ntirhweni now siku leri the landzelaka, mayor. se ni hi n'wina They don't know meyara how you came there. a va swi tivi ku ri mi fike Shout njhani fire, fire, fire. fire 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 Before I sit down, let me tell you. ni nge se tshama hansi mo ni mi byela Here I was showing you that in life, lani a no mi komba ku ri evuton'wini there are thrones and principalities and dominions. ku na swiluvelo na mimoya ya tiko na vafumi And the man of God nandza wa hosi dealt with that child of the devil. u tirhe na n'wana waloye wa sathana But he was equipped. kambe a nyikiwile matimba It's not everyone who can do that. a hi vanhu hinkwavo va kotaka ku endla You leswiya must be equipped. mi fanele mi va mi nyikiwe matimba How do you get equipped? mi nyikiwa njhani matimba There is a way. ku na ndlela Not just because you are a Christian, hayi hi mhaka ya ku ri it mu doesn't mukreste mean you ntsena will be able to stand against those sorcerers. a swi vuli ku ri mi ta kota There ku are lwisana many na vangoma of lava those people now, ku na vanhu vo tala va because xikwembu of negligence, hi mhaka ku va nga tekeli swilo nhlokweni they are victimized by these people. va hluphiwa hi vanhu lava Some of them stay in rivers the whole night, van'wani va vona va tshama emilandzeni vusiku contesting hinkwabyo the same post with you. va ri karhi va lwela post yo yin'we na n'wina That will be equipped tonight. kambe hi ta nyikiwa To go matimba to the va next dyambu level. ku va hi kota ku ya ka When xiyimo they lexi come to landzelaka work, loko va ta ntirhweni something will hit them. swin'wana swi ta vaba How do you become equipped? mi nyikiwa njhani matimba Now, the Bible says, bibele yi ri as many as receive the righteousness of the gift of righteousness lava vo tala va nga kota ku amukela nyiko ya ku lulama and abundance of grace, ni tintswalo hi ntalo they will reign in the earth. va ta lawula laha misaveni Two things: swilo swimbirhi gift of righteousness nyiko ya ku lulama and abundance of grace. ni tintswalo hi ntalo It means righteousness, swi vula ku ri ku lulama you receive it once. mi ku kuma kan'we You cannot receive more of it. mi nga tshami mi ri karhi mi amukela ku The day lulama you get born again, siku leri mi ponisiwaka ha you rona receive it once. i siku leri mi amukelaka But it says xikan'we abundance of grace. kambe ku na ku tala ka tintswalo It means this one, swi vula ku ri you can leswiwani receive more and more and more and more. mi nga amukela tintswalo hi ntalo hi ntalo What hi is ntalo this grace? i yini tintswalo leti It is God's power helping human ability. i matimba ma xikwembu lama pfunaka vuswikoti bya This vanhu is what helped Paul to deal with that sorcerer. hi leswi nga pfuna paul ku ri a tirhana na mungoma Without lowu this power, loko ku nga ri na matimba ma yena you cannot make impact. a mi nge swi koti ku va na When those xandla people come, loko vanhu lava va ta you don't know where they spend their time the last night. a mi swi tivi ku ri madyambu ma tolo a va You ri don't kwihi know what they have swallowed. a mi swi tivi ku ri va minte yini You need grace, mi dinga tintswalo and you can receive more of it. naswona mi nga amukela tintswalo hi ntalo Are you hearing me? mi le ku ni The tweni day you got born again, siku leri mi nga you ponisiwa hi rona received righteousness. mi amukele ku lulama Once. kan'we You don't have to increase it. a mi fanelanga mi But jingetelela grace- kambe tintswalo You receive more and more and more. tintswalo mi ta amukela hi ntalo hi ntalo hi How? ntalo How? njhani How? njhani If you hear me this one, loko mo ni twa ka mhaka leyi you'll never be the same again. mi nge he fani nakambe To receive grace ku va mi kota ku amukela tintswalo is by two things. i timhaka ta swilo swimbirhi The defense. vusirhelelo When you structure your life loko mi kunguhata vutomi bya n'wina for the defense ku va ku va na ku sirheleriwa and the confirmation of the gospel. ni ku tiyisisiwa ka evhangeli I repeat it. ni swi vula nakambe For more grace to deal with sorcerers at the workplace ku va mi va na tintswalo ta ku lwisana na vangoma is emintirhweni through structuring your life i mhaka ya kunguhata vutomi bya n'wina for the defense ku ri ku va na ku sirheleriwa and
confirmation of the gospel. ni ku tiyisisiwa ka evangeli. When you are a Christian, Loko mi ri mukreste that's your primary destiny. i vuyo bya n'wina bya ku You were not sungula. born again just to live in jail. A mi ponisiwangi You ku were ri mi ta born hanya again ntsena. to defend Mi ponisiwa ku ri mi ta kota ku and sirhelela. to confirm Mi tlhela mi the tiyisisa gospel evangeli wherever you are. hinkwako laha mi nga There are kona. some people, the pastors will never know them. Ku na vanhu lava fundhisi va nga ta They ka are va nga only tivi. known by you. Va tiviwa hi n'wina They must ntsena. be brought to church by you. Va fanele va tisiwa There are kerekeni hi some people n'wina. I will never meet, Ku na vanhu van'wana va but you tshuketeke na can vona. meet them. Kambe n'wina mi nga In hlangana na that vona. space, Eka ndhawu you yaleyo have a responsibility mi na ntirho to defend wa ku sirhelela and confirm the ni ku gospel. tiyisisa evangeli. Now listen, Yingiselani leswi. you say, Apostle, Mi ta ku how do I apostol defend ni sirhelela and njhani? confirm? Ni tlhela ni the tiyisisa gospel? I'll evangeli. tell you how. Ni ta mi byela ku ri mi I'll endla tell you njhani. how. Ni ta mi byela. Because when you do that, Hikuva loko mi endla swoleswo automatically hi nkarhi your wolowo spirit moya wa n'wina is mingled together wa hlangana with a particular grace. na tintswalo to karhi. Every local church Kereke yin'wana na yin'wana ya le ndzhawini was set by Jesus Christ. yi akiwile hi Yesu. Oh, hear me. Every local church Kereke yin'wana na yin'wana ya le was set by ndzhawini Jesus Christ. yi vekiwile hi And Yesu. the minister, the senior pastor in that church, Naswona mfundhisi lonkulu wa le ka kereke has a yaleyo special administration of grace u na matirhiselo mo karhi ma tintswalo for that territory ma le ka and ndhawu for all yaleyo the members of that church. ni le ka vanhu hinkwavo va le When kereke you are a yaleyo. member of that church, Loko mi ri xirho xa kereke yaleyo the way in which you attract the frequency of the grace of that church, ndlela leyi mi kokaka tintswalo it ta is kereke when you yaleyo structure your mind hi loko mi veka for miehleketo the ya n'wina defense ku ri mi and the sirhelela confirmation ni ku of the tiyisisa gospel as it is being taught by your pastor. evangeli yaleyo ku fana loko yi ri karhi yi dyondzisiwa hi mufundhisi wa n'wina. Philippians 1:17. Vafilipiya 1:17. If you hear this one, Loko mo twa leswi no weapon fashioned against you shall prosper. a ku na tlhari ri nga Your loteriwa n'wina ri nga destiny ta va na matimba vuyo bya Shall be n'wina. unlocked. Philippians 1:17. Vafilipiya 1:17 ndzimana ya 17. Are you still there? Ma ha ri kona ke? This one, I'm reading this one, then we're closing. Shaka baradele basuka lahata. Hallelujah. Praise the Lord. Amen. Let me confirm it for you. Philippians 1, verse 7. Sorry, verse 7. Yeah. Even there's a way, man. Ku na ndlela mativi. There's a way. Ku na ndlela. A church is one of the highest authority in the community. Now it Kereke says, even as it is meet for me to think this of you all, because I have you in my heart, is Apostle Paul. i muapostola Paul. In as much as both in my bonds. Now listen to this one. I want you to read from here, okay? Ni lava mi hlaya ku sukela laya. 1, 2, go. And in the defense and confirmation of the gospel, Uh-huh. ye all are partakers of my grace. Do you know what is partakers? Ma swi tiva ku ri lava tekaku i yini? I va mani? Partakers that is su koinonos. It means when you take water and sugar, Swi vula ku loko mi teka mati na chukele how many substances? i swilo swingani? 2. I Then swimbirhi. you put in a glass and Mi- then you stir. Mi chela ndzeni ka bikiri mi sungula ku What do hakana. you have now? Se ni mina yini? I'm not hearing you. A ni mi twi. Yeah? It's Campbell. It's no longer water and sugar. A ka ha ri It's mati na not even chukele. sugar water. A ka ha zi ku ri chukele It's mati. Campbell. I xikhambeleli. Now, as a member of a church, Tanihi xirho xa le kerekeni. Apostle Paul says, Maapostoli Paul u ri in the defense and the confirmation of the gospel, ka ku sirhelela ni ku tiyisisa you evangeli. are partakers of my grace. Hi n'wina mi va ku na ndhawu kumbe ku teka eka tintswalo ta mina. Did you see that? Ma swi vona leswi? Now, the generational
bad things in your family ceases to exist. Swilo swo biha swa rixaka mindyangwini ya n'wina swi tshika ku humelela. You now partake of the grace of your church. Se ni mi kota na ku avela eka tintswalo ta kereke ya But n'wina. the formula is the defense Kambe mhaka ya kona i ku va mi kota ku and the sirhelela confirmation of the gospel. ni ku tiyisisa evangeli. That small thing Mhaka liya will yintsongo take you from one level of glory to another. hi yona yi nga ta mi susa ka xiyimo xin'we xa ku kwetsima This xi mi thing yisa will ka cause you yin'wana. to be promoted at work. Hi swona swi nga ta endla ku ri mi This thing tlakusiwa ntirhweni. will fight for you wherever you are. Hi swona swi nga ta endla ku ri mi This lweriwa thing hinkwako can laha even mi nga protect kona. you from having a car accident. Swi nga tlhela swi mi sirhelela ku ri mi nga This thing hlangana can nghozi ya protect your movha. children. Swi nga sirhelela na vana va n'wina. Even when you make mistake at work, this thing can cover you. Hambiloko mi endla swihoxo ntirhweni swilo leswi nga mi khubumeta. Are you hearing me? Ma swi twa. By doing two things. Hi ku endla swilo swimbirhi. Number one, we said is what? Xo sungula hi teri i yini? The defense Ku sirhelela and confirmation na ku of the tiyisisa gospel. evangeli. As is being taught to you Tanihi leswi mi dyondzisiwaka ha swona at your local church. ekerekeni ya n'wina ya le kaya. What is to defend? I yini ku sirhelela? It means verbal defense. Swi vula ku sirhelela hi marito. When you are talking to your siblings, Loko mi vulavula na vamakwenu va n'wina, defend the gospel you are being taught. sirhelelani evangeli leyi When mi you are dyondzisiwaka with your yona. colleagues who are not born again, Loko mi ri na vatirhikuloni, defend the gospel you are being taught. sirhelelani evangeli leyi mi On dyondzisiwaka your yona. social media platforms, Eka ti-social what media do ta you n'wina, write there? mi tsala yini Defend kwalano? the gospel you are being taught. Sirhelelani evangeli leyi mi dyondzisiwaka Listen, yona. maybe- Yingiselani. Maybe you just got born again. Kumbexani ma ha ku You ponisiwa. don't have to know the whole Bible immediately. A mi fanelanga mi tiva bibele hinkwayo hi nkarhi What you have wolowo. been taught, Leswi mi nga what dyondzisiwa you swona, wrote down in your notebook, leswi mi nga tsala bukwini ya publish n'wina, that one. tsalani Defend swona sweswo. that one. Mi sirhelela swoleswo. When you are at home, Loko mi ri ekaya, and then they say, Xikwembu xa pfuniwa. and they want to perform rituals and say you And can you help are there. God. Mi ri kona. You can't keep quiet. Mi nga miyeli. If you keep quiet, Loko mo miyela. are you hearing me? Mi le ku ni If you tweni. keep quiet, Loko mo miyela. and they partner, And they do the and their ritual. lives are destroyed, God will require their lives from you. Vutomi byi herisiwa xikwembu xi ta lava vutomi lebyi byi nga herisiwa ka n'wina. Defend the gospel. Sirhelelani evangeli. When they see your boldness, Loko va vona ku xivindzi xa n'wina, and when they see the grace of God working in your life, va vona tintswalo ta xikwembu They ti will tirha say to vuton'wini you, bya n'wina, va ta ku ka n'wina. who is your man of God? I mani nandzu wa hosi wa Where wena? is your church? Kereke ya n'wina yi le kwihi ke? This is why the world insults us, because God gives us grace as men of God. And when God gives us grace, according to Ephesians, this grace is for our people. And then, but we use the grace to build ministry. And then we buy choppers. We buy this, and then people of the world, your siblings, they say to you, your man of God is buying choppers, is buying everything. You have been in that church, but look at your life. Then, it is a wonderful platform for you to defend the gospel. I nkarhi wa kahle ku ri n'wina mi kota ku sirhelela You cannot evangeli. speak against your man of God with your friends. Mi nge You lwisani can't na speak mfundhisi wa n'wina hi against the marito na vanghana va gospel. n'wina. The gospel. Mi nge lwisani na evangeli. No. When you see maybe a friend who writes a nonsense about your church, Loko mi vona munghana a tsala thyaka hi or kereke ya maybe there's n'wina, a tent crusade next to you. kumbexani ku na crusade ya They tende say, kusuhani na "Ah, n'wina, bafundisi ba tile va lava mali." and they say pastors are here, they want money. You are a friend with that person on social media. Mi munghana wa munhu waloye ka social media. That's a platform. Nkarhi wolowo i ndhawu. You start by writing at a highlight. Mi sungula hi ku tsala mi Or highlight. at everyone. Mi vitana vanhu hinkwavo va ta swi vona. Or let me explain to you why tents are taken everywhere for crusades. Ku ri vona ku hlamusela ku hi mhaka yini matende ma said, tata "This ndhawu is the hinkwavo reason. endla crusade. Mi This ku is the lexi reason. xivangelo. Hi When lexi xivangelo. Jesus rose from the dead, Loko Yesu a pfuka hi ku he feni, said that all authority u tere vulawuri hinkwabyo have been given unto byi me nyikiwile mina in heaven etilweni and under the earth. ehansi ka He misava. said to us, U ri eka go hina, ye. fambani. Then you explain to them there.
Se mi nhlamusela kwalani. You say, if you want to understand further, Mi ku loko u lava ku twisisa ku ya come mahlweni. to our church on Sunday. Tana kerekeni ya hina hi sonto. Eh. You are born for the defense of the gospel. Mi pelekeriwe ku sirhelela evangeli. Every time you defend the gospel, Minkarhi hinkwayo loko mi sirhelela you evangeli. are scandalized with grace. Se ni mi hlanganisiwa ni tintswalo. You find that now you have that thing. Mi kuma ku ri se ni mina mhaka liya. Now you are glowing. Se ni mi sungula ku Over vangama. yellow bone nyana so. Se ni mi tlhe mi swi tshukela. Kuna xin'wana hi wena nyana so. There's something about you. You cannot be a Christian and go down and down and down. Mi nge vi mukreste mi tshama mi ri karhi mi wela hansi. Defense means verbal utterance to defend the gospel. Ku sirhelela evangeli swi vula ku va mi yi sirhelela hi milomo ni marito. We must appoint the media team Hi fanele hi veka media team to spy all the Facebook and TikTok profiles of church members ku ri yi languta ti-Facebook na ti-TikTok ta vanhu va le kerekeni on Monday. On Monday. hi musumbhuluku. We want to see how much of the sermon we taught you on Sunday you have understood and you put there. Hi lava ku vona ku ri leswi mi nga dyondzisiwa hi sonto mi swi twisise ku fika kwihi mi ya mi ya swi veka. Because if you don't do that, Hikuva loko leswi mi nga endli we will lay hands on you every day. hi ta mi tlhandleka mavoko It masiku will hinkwawo. not be easy to go to the next level. Swi nge olovi ku ya ka xiyimo lexi landzelaka. Are you with us or against us? Mina hina kumbe mi Ask lwa na your hina neighbor now. ke? Ambi amiri lava ku twa vito leriya. Bari. Hey, sweswo a ku vulangi mina. Hallelujah. Amen. Let us not suffer for nothing. Hi nga xaniseki mahala. We cannot be oppressed by demons in the night Hi nge swi koti ku tshikeleriwa hi madimoni when you navusiku. have a mouth. Ku ve mina nomo. Speak the gospel. Vulavulani evangeli. Defend the gospel. Sirhelelani evangeli. Understand the gospel Twisisani so evangeli. that you can articulate it. Leswaku mi ta kota ku hi vulavula. When they ask you, Loko va mi how vutisa, was church? a kerekeni a ku ri njhani? Don't say ichinile mastiva. Don't say, hey, we danced. Defend the gospel. Sirhelelani evangeli. Can you say amen? Amen. And then the confirmation. Naswona ku tiyisisiwa. This is what will automatically follow. And we are going to do it here tonight. Leswi hi leswi landzelaka hi nga ta swi endla madyambu lama. When you defend the gospel, Loko mi sirhelela evangeli, something will happen to you. swin'wana swi ta humelela ka n'wina. Something supernatural. Swin'wana swa ximoya. Are you hearing me? Amen. The anointing Ntoto of the Holy Spirit wa moya lowo kwetsima will begin to move on your body. wu ta sungula ku fambafamba ndzeni ka miri wa n'wina. You find that you can feel that there's this electrical currents. Mi kuma ku ri ma swi twa ku ri hey ongeti ku na swin'wana swi fambafambaka swa gezi so. And then when you meet Bar Jesus sorcerers, Loko se mi hlangana na valoyi kumbe vangoma vo fana va bar it's easy to Jesus, deal with them. swa olova ku va mi tirhana And na vona. God, Xikwembu you were taught. a mo hlawula evangeli yin'wana na yin'wana leyi mi nga dyondzisiwa yona. The Lord gave testimony unto the word of his grace. Hosi Xikwembu xi nyike vumbhoni eka rito ra tintswalo And ta granted xona. us signs Kutani xi And wonders. tisa swikombiso ni swihlamariso to be done by their hands. leswaku swi endliwa hi mavoko ya vaapostolo. Hebrews 2:4. This is the confirmation part. Lexi i xiphemu lexiya xa ku tiyisisiwa. Confirmation means establish what you defended by verbal utterance. Now God grants you power to establish it in the hearts of and the minds of those that were hearing you. Leswi mi nga swi sirhelela Xikwembu xi mi nyika matimba ya ku swi simeka eka miehleketo ni timbilu ta vanhu lava va ri ku mi tweni. Hallelujah. Amen. God also bearing them witness, Xikwembu xi tlhela xi va mbhoni na vona both with signs and wonders, hi swihlamariso ni mahlori with diverse miracles, ni masingita ma ku and the hambanahambana gifts of the Holy Ghost, na tinyiko ta moya lowo kwetsima according to his will. hi ku ya hi ku rhandza ka hosi. When you defend the gospel, Loko mi sirhelela evangeli power will be made available. mi ta nyikiwa matimba. Life is spiritual. Vutomi hi mhaka ya Hallelujah. ximoya. Amen. Because God wants that through the church, the manifold wisdom of God
must be made known unto principalities and powers. hikuva xikwembu xi lava ku ri hakereke vutlhari bya xona byi tiviwa eka mimoya ya tindhawu ni matimba. When your neighbor Loko makhelwani wa n'wina is sick, a ri karhi a vabya, he was fine, a ri kahle, now he's sick, sweswi wa vabya, you are going to come to his house mi ta ya mutini wa yena and say, my man of God taught me. At church they taught me this. mi ku ri nandza wa hosi u ni dyondzise leswiwani They said ekerekeni these va signs dyondzise shall follow leswi them that believe. ku ri swikombiso leswi ta landzela lava They said pfumelaka we lay hands on the. They defended the gospel. va sirhelele evhangeli. The gospel we preach, Evhangeli leyi hi yi chumayelaka it was handed down to us yi lo nyikiwa eka hina by bold men and women. hi vavanuna ni vavasati va ku va na swivindzi. God worked with them. Xikwembu xi fambe na vona. He is the same Xikwembu xa ha fana, yesterday, xa fana ni tolo, today, xa ha fana and namuntlha forever. ni hi laha ku nga heriki. Our generation today Rixaka ra hina namuntlha will not be convinced a ri nge swi tivi kumbe ku pfumela if we don't defend the gospel. loko hi nga sirheleli evhangeli. We cannot jolla with them. A hi nge hlangani na vona njhe, Use the word I used. a hi nge joli na vona, But we will defend the gospel to them. kambe hi ta sirhelela evhangeli eka vona. Hallelujah. Amen. And the power will, because when you defend the gospel, you must also prosper. Loko mi sirhelela evhangeli mi fanele mi humelela. Hallelujah. So that they Amen. can admire you. Leswaku va kota ku mi navela That your God ku ri is able. xikwembu xa n'wina xa swi kota. Says they went forth and preached Va ya mahlweni va chumayile everywhere. tindhawu The Lord hinkwato. working with them Hosi yi ri karhi yi tirha na and vona, confirming the word yi tlhela yi tiyisisa rito with signs following. hi swikombiso swi ri karhi swi va landzelela. Can you say amen? Mi nga vula ku amen. As you share the gospel, Loko ma avela van'wana evhangeli, may you prosper in your business. humelelani eka mabindzu ya n'wina. As you share the gospel, Loko ma avela van'wana may God evhangeli, cause you to do well at school. xikwembu xi endle ku ri mi pasa As exikolweni. you preach the gospel, Loko ma chumayela may evhangeli, God protect your family. xikwembu xi sirheleli ndyangu wa As you n'wina. preach the gospel, Loko ma chumayela may evhangeli, God cause you to succeed in everything xikwembu that xi endle you ku do. mi humelela ka hinkwaswo As mi you swi preach the endlaka. gospel, Loko ma chumayela may God evhangeli, expose the witches around you. xikwembu xi palu xi valula hi lava nga mi As you rhandzani. preach the gospel, Loko ma chumayela may evhangeli, God confirm your life with power. xikwembu xi tiyisisa vuton'wini bya n'wina hi matimba. Hallelujah. Amen. As you defend the gospel, Loko ma sirhelela may evhangeli, God you to cause you to prosper. xikwembu xi endle ku mi I speak humelela. promotion at work. Ni vula ku tlakusiwa Even if you are entirhweni. not working, Na loko mi nga they will tirhi, call va you. ta mi vitana, They will locate you. va ta mi fikela, Favor will locate you. tintswalo ti ta mi fikela. Don't give up, my brothers and sisters. Mi nga langi vabuti wa mina Don't be va sesi wa ashamed mina. of the gospel. Mi nga nyumi evhangeli. Defend the gospel Sirhelelani by evhangeli serving in church hi ku tirha ekerekeni and by talking na hi ku vulavula what you were taught. leswi mi nga dyondzisiwa Don't hear swona. a sermon and go home and not talk about it. Mi nga kumi semani mi ya kaya Find mi nga vulavuli someone hi to yona. sit down with Kumani munhu mi tshama and hansi na talk what yena. you were taught. Mi n'wi dyondzisa When leswi mi you nga do that, dyondzisiwa. Loko mi endla the swoleswo, anointing of the Holy Ghost tota wa moya lowo will kwetsima come upon you. wu ta xika ehenhla ka n'wina. It doesn't matter even if you come from families of sangomas. A swi na mhaka na loko mi huma ka No, the mindyangu ya anointing of the tisango. Spirit Mi ta totiwa will work eximoyeni. on your DNA. Mi ta It ku ta will tirhiwa cause DNA ya genetic n'wina. engineering. Swi ta endla leswaku The ti-gene ta anointing n'wina will ti transform cinciwa. you. Ntoto wu ta It mi will set you hundzuluxa. apart. Wu ta mi hambanisa ni They lavan'wana. will begin to realize Va ta sungula ku swi that you vona are different. ku ri a mi fani na vona. When they want to have a meeting, Loko va lava ku va they na will ask you, nhlengeletano, pray for us. va ta ku hi khongeleleni. Defend the gospel. Sirhelelani Can we stand up on evhangeli. our feet? A hi yimeni hi milenge. We are going to, I told you that grace, you receive more and more because the Bible says abundance of grace. Ni mi byela ku ri tintswalo mi tshama mi ri karhi mi tikuma hikuva Bibele yi hi byela hi tintswalo hi ntalo. The grace of today is not enough next week. Tintswalo ta namuntlha a ti ringanelangi vhiki leri taka. The grace of last week is not enough today. Tintswalo ta vhiki leri nga hela a ti ringanelangi Every namuntlha. day, Siku rin'wana na as rin'wana you share the gospel, loko ma avela the grace evhangeli, of God is multiplied. tintswalo ta Xikwembu ta andzisiwa.
This is how Christian will have an advantage in the world. leyi i ndlela leyi vakreste va nga ta kota ku fikelela swilo You are emisaveni going to bring many to church. mi ta tisa vanhu vo tala Are you ekerekeni hearing me, somebody? mi le ku ni tweni As you talk to them loko ma ha vulavula na vona and they are arguing, va ri karhi va mi God will holovisa give you a gift of the Spirit xikwembu xi ta mi nyika nyiko ya to ximoya talk to them about something supernatural. ku ri mi kota ku vulavula na vona hi And swilo they swa will ximoya believe va sungula ku tshemba that God is with you. ku ri xikwembu xi na n'wina The anointing is going to come upon us tonight ntoto wu ta xika henhla ka hina madyambu lama to take us to the next level. leswaku wu ta hi yisa ka xiyimo lexi landzelaka What are you going to do with it? mi ta endla yini hi ntoto lowu Don't struggle mi nga xaniseki to move forward in life. ku va mi ya emahlweni Don't evuton'wini compete with others. mi nga phikizani na vanhu van'wana Defend the gospel that is delivered to you sirhelelani evhangeli leyi mi nga with dyondzisiwa yona boldness. hi xipindzi ni matimba As you do that, loko mi endla swoleswo God, as He worked with them, ku fana na loko xikwembu xi tirhe na He vona will work with you. na n'wina xikwembu xi ta tirha na n'wina We're going to worship Him. hi ya ku dzuniseni ka hosi And the grace, naswona special grace, tintswalo ta ku hlawuleka will come upon us. ti ta xika evukoneni bya hina And no principality and power a ku na moya wa tiko ni will matimba intimidate us ever again. lama nga ta hi chavisa na siku na You rin'we will communicate the gospel with courage mi ta vulavula evhangeli mi ri na ku titshemba because of the Holy Ghost. hi mhaka ya moya lowu And kwetsima as you do that, I promise you, loko ma hi endla swona na mi God tshembisa will take care of your business. xikwembu xi ta hlayisa bindzu ra n'wina Hallelujah. amen Can I see the sons and the daughters of the house? ni nga vona vana va la mutini lowu vana va xinuna ni va xisati Lift up your hands. yimisani mavoko From tomorrow, ku sukela mundzuku you are going to use your social media mi ta tirhisa social media ya as an n'wina instrument tanihi xirho to defend the gospel xa ku sirhelela evhangeli that you are being taught. leyi mi dyondzisiwaka yona Yes. Can the worship team minister as men of God we pray for the people? Now, because of grace, if there was, remember, I'm not just saying that God worked with them and confirmed the word with signs, wonders, and miracles. It's the same God I'm working with. So if you had any difficulty whatsoever, God is working with me tonight. Hallelujah. If you came here sick, Amen. you will be healed. Whether you were depressed, that thing will lift off you. Any challenge you had before that was hindering you to move to the next level will be taken care of tonight. But from then onwards, it's up to you. Defend the gospel. And let the Lord confirm what you say with power.